nti njagala kwemulisa, njagala kubeera nakuluba bona avuddeko wabadde. Nina ensonga zenjagala okuteeka mu nkola. Ekisooka okulawo palamenti eri Abannayuganda. Abantu bajje balabe engeri gye tuteesaamu. Njagala tuddaabirize ofiisi ya budget. Njagala tumanye bizinesi ya palamenti omwaka gutandika. Tuve mu by'okuyiiya. Sipiika asobola okutwala palamenti, si sipiika gwe bayiiyiza. Naye sipiika avuddeyo nga yeeyagalidde. Nga si mujingirire. Twagala eggwanga limanye nti omwezi guno palamenti ejja kuteesa ku bino. Twagala ennaku ezimu tuwe aba opposition nabo baleete bye baagala tuteeseeko. Bino ebyogamba nti tetuli mu gavumenti, batunyigiriza, batutuddeko, biveewo. Oluusi nabo babeera bannakatemba nnyo. Nsitukira mu biseera bya togikwatako. Abamu abaali balima mu luzike ne mu lulimi nga bajja okuba sipiika yali ayinako bagobye mu palamenti abali suspended. Ne bagamba nti bannaye newankubadde nga ekintu kino tetufaayo nnyo oba kiyita oba tekiyita naye tunaalabika tutya mu bantu baffe. Ne balumba sipiika ne bamugamba nti tuyambe buyambi naffe tugatte ku bantu abo boogobye mu palamenti. Tutandike okulabika nga abalwana ennyo. Era ne babagatta ku lisiti eyo. Enkeera sipiika n'agenda okwongeza ku bali be nagobye ejjo yagala gattako na bano. Nabo ne batandika okwemulisa nti mutulaba ekintu tukivuga, musajja tumutwala agenda. Twagala bannange tuve mu katemba oyo, oludda oluvuganya lubeerera ennaku ezimu nga baleeta bye bateesaako. Ate n'abantu ba bulijjo nabo twagala tubaweeko ennaku ezimu baleete ensonga ze baagala palamenti eteeseeko. Tuteekeko essira. Twagala Prime Minister's question time. Akaseera palamenti keewa ababaka babeeko n'ebibuuzo bye babuuza Prime Minister. Kireme kubeera kyakutuusa mukolo. Oluusi owulira nga ababaka babuuza nti gavumenti emanyi nti luno olutindo si lukole. Bwebanga emanyi egenda kolawo ki nga owa gavumenti asituka ng'agamba nti gavumenti terina kyemanyi ku lutindo olwo n'olwekyo ekibuuzo ekyokubiri tekijja. Tulina okuva mu kutuusa mukolo, tulina okwogera ku nsonga zennyini. Twagala ababaka babeere n'abantu ababayambako, bayambi baabwe abalina ebisaanyizo. Bino ebyokugamba nti Jesse mwana wa kojja, mwana wa senga ali ku kyalo talina mulimo ajja akolera e Kampala. Nga mulimo kwe kugenda kugula bintu kuleetera mubaka, kumutuma na kujjayo sente mu banka. Twagala ababaka babeere ne ba research. Ate kwenga sipiika omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga si gwasinga okwogera. Bwe mugenda mu Hansard omuli rekodi y'ababaka bye boogera olaba nga basipiika be basinze okwogera, kubanga buli mubaka kyayogera bo balinako comment. Bafuuse bakomenteta so si bakubiriza. Omukubiriza obeera nga refari, tokoona ku mupiira. Luli mujjukira etwali tuteesa ku nsonga za copyright. Omukubiriza w'olukiiko yennyini yagamba nti fe bananyini radio ate mwagala tubasasule sente nga tuba promotinga. Gwe sipiika ekyo tokikola. Wakiri bw'obanga owulira nga kikusiiwa nnyo owandiika akanooti n'okaweereza omubaka ogamba nti ensonga eno twogereko. Naye basipiika be basinze okwogera. Tebakkiriza na babaka kumala points zaabwe. Oluusi babakaka bukasi betuula tebamanyi na kubamanya. Olaba ne Prime Minister omulamba bamuyita amajjekere. Mu palamenti toyinza kumpita amajjekere. Ebweru wa palamenti beera amajjekere. Naye mu palamenti beera Prime Minister, beera
leader of government business toyinza kuyita mama nabanja nti majegere. Eyo yengeri letulina okutambuza palamenti eddemu ekitiibwa. Bwetulonda Mao ajja kuwamba gavumenti ate nga mwababaka mwabangi mpozi nga temwekiririzaamu kubanga ndaba engeri gye mweyisaamu mudda wano nawali ng'ebyennyanja ebifu buli amazzi we galaga nammwe we mulaga. Muyina okwewa ekitiibwa naffe tubawe ekitiibwa. Si buli lwe muwulira tukimanyi nti abamu muli mu kwetega kubanga mulaba nti osanga omukulembeze w'eggwanga addako ye mukulembeze wa PLU. Mulaba akasana akaberyeberye bwe mulaga ate muzeeyi ali muyinza bannayuganda bwe baakalonda ate nga ye chairman wa NRM temukyamuwa na kitiibwa. Mulabanga omusana ogenda okugolooba. N'olwekyo omanye nti enjuba ebeera emu eri egenda okugolooba era enkya yeebeera akasana akaberyeberye. Tuve mu bintu by'okwetega kuba nalaba abantu abaali bali ku lusegere wa sipiika abaddeko kati zihaga ze bagaba si za kusasulira omukono nekwata hagingangako nga haginga. Tuve mu nkola eyo. Twagala kulabula ababaka mwe mugenda okusalawo nga pulezidenti bwe yagamba. Buli omu aleeta kiteeso kye naye nze nga Mao kyemmanyi nti bwe banteeka mu kasengejja nja kuyitawo kubanga akaseera kano keetaaga omuntu amanye ebintu, amanyi Uganda. Ate twetaaga sipiika alina omugongo. Tetwagala kisaanyi, twagala sipiika alina omugongo asobola okwesalirawo n'okuwabula bwe kiba kyetaagisa. So si muntu gwe baleese obuleesi gwe basitudde obusituzi. Nze siri projekiti era engeri gyempeereza nga minisita wa ssemateeka ne Sigeddabuzi era bwe ngenda okuweereza nga ndi sipiika nga nkulembeza nsonga za Uganda yakukkiriza abanaayagala okumpabula nange nja kuwabula abeetaaga okuwabulwa. Sipiika si muntu mutono, omubaka si muntu mutono. Omubaka abeera n'abantu be naye ekikulu ne w'obeera wa opposition manya nti mwenna mukolera Uganda eyawamu. Si mulimu ogwogamba nti nze ndi wa opposition oluusi n'olowooza nti kya kitiibwa nnyo okubeera wa opposition n'ogaana n'abalala okweyita wa opposition. Ugundi gwe toli wa opposition kati gwe awanguddwa ogamba nti feka bawanguddwa. Tetwagala kubalaba. Okuwangulwa n'okubeera wa opposition kitegeeza nti obululu tebwawera. Olina kukola kyonna ekisoboka okukuŋŋaanya obululu buwere enkya okole gavumenti obeere mu gavumenti. Naye nze neebaza Mukama Katonda kubanga bino ebintu birabisizza bangi. Ne mu kibiina kyaffe kya DP kirabisizza bangi. Era tetukyalina kubuusabuusa nti tulinde kimu Mukama Katonda kyalina okugamba ensi ku nsonga eno. Ab'amaanyi bonna boogedde naye Katonda tanayogera. Katonda alina kyagenda otugamba ate wagamba kyayagala otugamba. Nalinganga akola katemba nga ndeeta kayimba neŋŋamba nti when Jesus says yes, Anita can't say no.
Wande bagamba, ali kuki? Mujjukira baali baako. N'olwekyo mutye Allah. Bakuutira mutye Katonda. Bino byakoze mu wiiki emu yokka bannange. Ali amanyi nti breakdown y'ekatwe erisitula ku Rolls Royce. Bulijjo beetika kamunye naye ali amanyi nti omwoki w'ebyuma welda aba mu katwe bajja kumuyitako enakasero asale seefu ya Speaker. For God and my country, bannange. Lwa Katonda eggwanga katandika butandisi. Era nja kukoma wano ku Lwokubiri mbabuuze nti olwo ki? Mwegendereze nnyo okwogera amangu. I was being told to stay in the compound and not even approach the so-called bed. So, I was invited to Champagne. That should give you a signal that the president is serious about the nucleus of the unit. You can have unity. You can have unity with other political parties. You can invite members of the opposition to meet with them, but everything must have a nucleus. And the DP-NRM cooperation is the nucleus of the broader unity of Ugandans as we make that leap forward. It is not about positions, it's about what we want to achieve. So let us raise now the 4 fundamental expectations our citizens have, which any government, no matter who is the leader, has to respond to. Number 1, unity of the country. This is what we call the national question. The national question, as I talked about the last time, is how to bring diverse peoples, different languages, tribes, even interests, together in one nation. Julius Nyerere did it in Tanzania. How can you resolve the national question when politicians are fighting? The second is to ensure peace, security, and tranquility. The third is to ensure economic advancement of the people. The fourth is to ensure democracy in all its dimensions. There is no likelihood that any political party would tell the electorate that it does not believe in unity, peace, development, and democracy. We can therefore assume that all leaders, irrespective of their political affiliation, would aim to work for these fundamentals. The movement system, you remember it, which many of us opposed, perhaps prematurely, attempted to deal with a major contradiction or a distortion. Namely, that despite all the parties claiming to be promoting the same fundamentals, yet every 5 years the voters are required to select on the basis of some superficial differences a party to perform the tasks that in fact all the parties agree should be done. If all the parties in Uganda, DP, UPC, NRM, NUP, PFF, and so on, all agree that we need unity, peace, development, and democracy, then the question is, what are we thinking when we go into the election?
And we say, all these people agree on what needs to be done, but you choose one of them. So, the movement system was based on putting aside the party labels in order to allow the electorate to choose the best individuals so that those individuals can then meet in parliament to discuss the details of the agreed tasks and then cooperate in getting it done. That is the reason why in 2022 we agreed to cooperate. I don't think we are yet even 20% in the war against corruption. This is a very, very small victory. So let us not jump around too much. But these are my thoughts on corruption in Parliament. I already told you that Mao is an answer to a different question. And that question is, who can best lead Parliament in tackling the problems of Uganda, including fighting corruption? I agree that the greatest vulnerability of the Parliament today is not only the appearance of corruption, but the reality of it. Therefore, if we are to consolidate the institutional power of the Parliament, we have to not only focus on the problems in the delivery of services, enforcing laws, and representing the public interest, but also to fight corruption. There are many reasons why corruption has to be fought. Since our biggest challenge is underdevelopment, we have to tackle impediments to development. Corruption is the biggest impediment to development. Corruption impedes economic development in a number of ways. When officials with political power demand bribes, resources go into private pockets instead of being channeled toward production. This becomes a great distortion of economic incentives. Corruption is also a kind of regressive tax upon the population. All countries have petty corruption. You know, the type which is carried out by poorly paid officials. But the largest amount of stolen money goes into the pockets of elites who use their power to divert resources meant for the general population. Public officials who seek payoffs in the form of bribes in order to do their work waste a lot of time and delay projects. Wealth creators spend valuable time chasing officials to make decisions instead of focusing on running their businesses. At the same time, officials spend most of their time in a kind of gamesmanship to seek private gain at public expense. This is what economists call rent seeking. We reject the belief that bribery fosters efficiency by acting as a lubricant to incentivize officials to act quickly in processes such as land transactions, registration of businesses, securing licenses, and getting appointments with high-level officials. We reject this school of thought and believe that procedures should be simple and straightforward. Red tape should be eliminated, and every individual should have equal access to government. Corruption can also undermine political order, because where there is a general perception that officials and politicians are corrupt, the legitimacy of the government declines in the eyes of the common people, and the sense of trust that is critical if the state is to run will collapse. To borrow the word of President Trump, I am here to drain the swamp. We must stop the hemorrhage of public resources. That is the key task of the next Speaker of Parliament. So, I propose a diagnostic endeavor to carry out a forensic audit of Parliament, the finances, assets,
streamlining workforce issues such as recruitment, remuneration, promotion, capacity building. That is why today I celebrate our brave and public-spirited effort to stop individual power from overtaking institutional power in Parliament. Electing the right speaker for the right time is only the beginning of the work that we have. We have to restore our integrity. That is why my candidacy is not simply a political challenge to the parliamentary status quo. It's a moral challenge. As the president said in Champazi, the final verdict is with the members of the 12th Parliament. Anybody else can only recommend. We need humility. If the president of Uganda can say, we have made our recommendation, then what is the point of having an election? But more importantly, power must be driven by purpose. The office of Speaker is very powerful. It gives you an opportunity to do good things, but it can also give you an opportunity. And that purpose must be based on the interests of the people of Uganda. You want a speaker who will lead with purpose. You don't want a speaker who is a project. That is why we must insist that power must be our servant and not our master. I'm seeking this position for a purpose. Over the weeks, I've stated my record, I've stated my journey. I've outlined the charge of the position, and I've consistently declared the purpose for which I seek the position. Yesterday, the chairman of the NRM Electoral Commission made a public statement where he said, as of now, the NRM does not have a candidate for speaker. He said, the symbols we saw on ballot papers are well known. The chairman of the Electoral Commission made a statement and posted a video on X. And today, I saw the General Secretary of the PLU saying he agrees with that statement. I hope after this press conference, there will be less confusion. And I really ask the members of 12th Parliament, stop the confusion. You are all over the place, swinging in all sorts of directions. Even your followers now don't know what to do. The person who made the pronouncement in Mukono has said he now agrees with what the chairman of the NRM Electoral Commission has said. And this is a summary of what the chairman of the Electoral Commission said. First, he talked about the qualification of a speaker. He said, to be a speaker, you must be able to withstand pressure, and you must have the mettle to be the speaker. Who has demonstrated that more than me in this period? And he said that the stepping down from being a candidate by the former speaker has, and I quote, set the ground for a new process.
as a cooperating partner of the NRM, I have read and mastered the NRM constitution. I've read their code of conduct, and I pay attention to what their leaders say. After all, if you are seated in the vehicle which someone else is driving, you have got to watch how they are driving. He said that the choice is now on the party to do the roadmap. He then said, the chairman will guide us on the roadmap. But he also mentioned the relationship between the NRM and the PLU. He called the PLU a pressure group. And he said, as a pressure group, they are autonomous and they are free to make their pronouncements and endorsements. I agree with that. I have no problem with that. But what I know is that they are within the NRM. He also said the Central Executive Committee can also do head hunting. So, he has clarified on that statement, the Mukono pronouncement. What we want to avoid is improvisation. Someone who has not actively shown interest, being interested, and therefore appearing to be a project. That reminds me of a president called Godfrey Binaisa. You know, Godfrey Binaisa was lobbying to be, I don't know whether an ambassador. Then they told him, you are going to be president. You can imagine the disaster which followed. He started doing things. He's the one who introduced that famous phrase, Okugwa Mubintu. Falling into things. Now, the politics of falling into things should not be encouraged, particularly for a position such as that of Speaker. And we are going to be alive, all of us. I don't know how things will move after this. But I'm also a respected elder within the PLU, as you know. So let me offer some advice. And this is not the first time I've offered advice. The first advice I gave one time was when some of them wanted to register a political party. And I told them that we also face that dilemma as members of Uganda Young Democrats, UYD. There was a time we were so frustrated with our party. It appeared stuck, they were bickering, they were slow. We wanted to form a party. Fortunately, we eventually debated and we agreed that no. What we should endeavor to do is to ensure that one of us takes over the leadership of the party. That's why I'm here. It is the UYD which propelled me. So, I agree that the PLU will determine the next generation of leaders of NRM, from the top to all the levels. That's okay. That requires discipline. The other example is the Tea Party in the Republican Party of America. They became a force and they're the ones who revolutionized the Congress and the Senate, and they even were the force behind Donald Trump. Now, in a situation where any survey, any of you in the media, you have seen all surveys that have been done online
offline. Even if you go to the border stage now and you ask, who do you want to be the speaker? They'll say Mao. I have seen the debate which has followed the Mukono pronouncement. It is mixed. So, we have got to avoid the politics of falling into things. So what is my expectation? My expectations are very modest. My expectation is not that I should be imposed on the parliament as speaker. Not to say tumulese. It should be as a tumusini. You first have to come, then you are appreciated. You cannot be brought. I expect that, like I was invited in Chankwanzi, I will be invited to the NRM caucus in the spirit of unity, which we all agree on. And we talk objectively about the agenda of the 12th Parliament, and we agree. I've been called a visitor in NRM. As a visitor, you must recognize boundaries. And the head of the home can change the rules anytime. The head of the home can say lunch will be eaten at 10 a.m. Supper will be eaten at midnight. As a visitor, really, you have very little to say about that. The visitor can say all lights must be switched off by 8 a.m. And the visitor has to comply. That one I accept. So, what I believe is that there should be clear processes. But if one is locked out, then you feel that you have not been treated well. I'm glad the president intervened and I was not locked out of Chankwanzi. I believe I will not be locked out of facing the caucus, which is the caucus of the voters. Let the caucus be the ones to pronounce themselves and say, in our considered opinion, for the following reasons, this is the person we will rally behind. I still believe I have an opportunity and a chance to be the speaker. You know how I think. One day somebody told me, are you sure you can be speaker? What chance do you have? Then I said, by the way, if I'm on the top floor of a very tall building and the building catches fire, and I'm told that I have a 1% chance to survive if I jump, I'll jump immediately. I've not heard anybody saying Mao has no chance. There are those who had said the former speaker was too big to fall. But that's the same false evidence appearing here. That's not David's logic. The logic of the generals who ran away from Goliath was that the guy is too big, there's no way we can beat him. David, with his sling, turned that logic upside down and said, the guy is so big I can't even miss him. That's the logic with which I approach this fight. Others are saying, too big, how can we manage? I say, oh, too big, how can I miss? Even with a Bujida. Let me now speak about the opposition finally.
Life is very ironic. The opposition should thank me. You were supposed to be walloped. You heard it. They said that in the last parliament, you were swallowed. That in this parliament, you are going to be walloped. You should thank me for disarming those who wanted to wallop. Because walloping means a thorough beating. Has any of you gone to the dictionary to see the meaning of walloping? It's a thorough beating. The kind of beating like in football when you are beaten 8-0. That is really being walloped. Now, this is my thinking on the opposition. And that is why the NRM should not think they are risking anything. The first question is Mao a patriot? That question should go to the Patriotic League of Uganda. Because even among them, they have unpatriotic people. Because you don't just become a patriot by wearing a league. That I have seen some of the most immoral people wearing the biggest rosaries. They're even the first in the line for Holy Communion. So, let other people talk about you. That's why I say, is Mao a patriot? When I was risking my life to go and talk to God, was I doing it for myself and my family? I wanted Uganda to be peaceful. When I was campaigning so that President Museveni's votes are a block, where I come from, was I doing it for myself? It's because I don't only preach unity, I practice it. Chikuddeyo okwogera kwa Dr. Tango Doi akulembera ekitongole ekirondesa mu NRM. Yagambye nga sipiika bwe baali bawanzeeko eddusu engeri gy'avudde mu lwokaano, kitegeeza nti kati NRM teyina muntu yenna yeesimbyewo wa sipiika. NRM teyina kandidaati. Ebyo yabyogedde mabega wa statement eyavudde mu mukono Kasaabawandiisi w'ekisinde kya PLU alangirira mu butongole kifo ng'ekisinde basazeewo okuwagira omubaka wa West Budama South abadde Minister wa Defense. Ogwo omulimu gwa Speaker baagala gumuwa. Naye ate olwaleero ndabye ku mukutu gwa X nga waggulu wa vidiyo eya Tango Doi nga Ssaabawandiisi w'ekisinde ekyo eyatuusiza ekiranga ekyo ng'ate avaayo ng'awagira ebya Tango Doi ng'alinga ng'agamba nti by'oyogedde bituufu era tubiwagira. Kati ebintu ebyo ebibiri birabika ng'ebikontana naye ku lwange tebikontana kubanga ekisinde kiri wansi w'ekibiina. Ekisinde kirina okugondera ekibiina ekisazeewo. N'olwekyo tulindiridde ekibiina ky'enaayo mu kisalewo. Nze bulijjo mbadde mbagamba wano nti nze sipiika wa palamenti ey'ekkumi n'emu. Nemumbuuza ky'onooyitawa kati n'olwaleero njagala kubajjukiza nti bwe nagamba nti sipiika
abaddeko kati former speaker tujja mufulumya abamu olw'okuba mulina emitima eminafu muli batiitiisi nga temulaba bintu bulungi mulinga ng'abatambula ekiro nga n'omukuwa ogulaba ng'omusoto olw'okutya oba olw'enzikiriza. Kati wano ffe mu DP tuleeta kitangaala, twabaleetera ekitangaala musobole okwerabirako mmwe bennyini ebintu engeri gye bifaanana. Ne mbategeeza nti ffe nga DP n'NRM tulina enkolagana. Mu nkolagana eyo tulinamu akawaayiro akagamba nti tusobola okugaziya ensonga ze tusimbako essira mu nkolagana yaffe. Kati bwe njogerera pulezidenti w'eggwanga alina ebbaluwa yange egamba nti mu ebyo bye tunaabeeramu n'enkolagana tuteekemu n'ekifo ky'obwa sipiika naddala mu kaseera kano nga palamenti eri mu kakyabaga, nga palamenti yeetaaga kununula ate abantu baddemu babeere n'essuubi mu babaka baabwe. Kati nga nze ava mu kibiina kya DP ayeesowoddeyo eyaweereza n'obwesimbu mu gavumenti ye pulezidenti yakulembera, sirowooza nti bajja kunzigalira wakwe, nange banteeke mu kasengejja n'abalala balabe ani anaayitamu. Ffenna batusunsule, kubanga abagenda okusunsula be babaka bennyini. Ekyo nno pulezidenti yakyogerako ne Kyankwanzi, kuba waliwo abaali bagenze Kyankwanzi nga baagala kututwala sipiidi baleete ekiteeso nga kigamba nti tugaddewo abali mu bifo beeyongere n'okuweereza. Naye pulezidenti n'avaayo n'agamba nti bo nga Central Executive Committee bateesa buteesa baleeta ekiteeso kyabwe, naye abagenda okusalawo be babaka. Kati nno Abannayuganda balina okumanya enjawulo eri wakati w'okuteesa n'okusala. Ekisinde nakyo kiteeseza, Seeke nayo yateesa. Ekisinde kyo kyasooka kuteesa ewagira ababaddeko sipiika n'omumyuka. Oluvannyuma ne bafulumya ekiwandiiko ekirala nga bagamba nti n'olwekyo obudde bwonna tomanya basobola okukyusa ne baleeta omulala. Naye ng'okusinziira ku nkolagana DP gy'ebadde nayo ne NRM okuva dda mu Mwoyo gwa 1986, omwoyo oguweereza Abannayuganda awatali kwekutulakutulamu, omwoyo ogwo omwoyo gwa DP okugamba nti newoobanga oli mu kibiina ekiri mu ludda oluvuganya era oba oyagala Uganda erimu emirembe, erimu enkulaakulana, Uganda ey'abantu abeegasse, ate Uganda erimu demokrasi. N'olwekyo bwe babalonda mulina okugenda mu palamenti muweereze nga amaanyi gonna mugatadde mu kuweereza Bannayuganda ebyo beetaaga. N'olwekyo nze sirina kubuusabuusa kwonna. Bwe tunaaba tugenze mu lukiiko lw'ababaka ba palamenti e12 nga nange mwendi olukalala
bajja kunonda. Lwaki? Abannayuganda balina kusiima nnyo omulimu gwe tukoze, kubanga waliwo abamu abagambye Mao yakoze eki ekyenjawulo. Ffenna tubadde tulwanisa enguzi, ffenna tubadde tuwakanya enkola y'ababadde bakulembera palamenti. Ekyenjawulo ki Mao kyakoze? Kati nno nembawo ekyokulabirako. Al-Shabaab abatujju bwe batulumba wano, abantu batuuza press conference, bonna balina okwemulugunya nga bawakanya kye bakola nga bakivumirira. Naye waliwo enjawulo wakati w'okuvumirira n'okusituka obaako ky'okola. Mao ye yasituka n'agamba nti omuntu ono amaamidde palamenti nga buli kimu akyeddiza obuyinza bwonna, akola nga bw'ayagala nakyemalira, nja kufa naye. Ng'abantu abasinga bali mu kava bakankana, n'abasajja bajjula kwambala sikaati baleme kubalaba nti basajja. Naye nenze nensituka neŋŋamba nti sitidde, akasuka kayina taba muti. Era nensituka, abamu ne beeyisanga empisi. Manye empisi bw'erabanga empologoma erwana n'ekisolo, yo yeekweka erinda lutalo lumale kuggwa, ate oluusi n'erumba kulya. Naye okulya emmere y'empologoma tekufuula mpologoma. Njagala kulabula abeesowoddeyo mu kaseera kano, kubanga olutalo lusinga tumaze. Mwegendereze, kubanga mubadde batiitiizi. Era ku nsonga eyo emu nga bwenjogedde ku batujju ba Al-Shabaab, bangi baavumirira Al-Shabaab, naye gye lyaffe erya UPDF yeryasituka. Tufiiriddwa abaana bangi, helikopita zaffe ezimu zaagwa ne zikwata omuliro. Bye twakola ng'eggwanga ne UPDF byekoze bye bireese enkyukakyuka e Somalia, era kyekitiisizza ba Al-Shabaab obutaddamu kutulumba. Ekyokubiri, wano baatubba akalulu nga abadippi 1908, era nga bulijjo abantu ne bavaayo nga mwe muli n'abakulembeze baffe ne bavumirira enkola ya UPC. Naye ekyo tekyaleeta nkyukakyuka. Naye abazira abatono abalina emmundu 27 baasituka ne bagenda mu nsiko ne bateekawo embeera eteeka gavumenti ya UPC ku nninga. Abamu balowooza nti engeri gye bamaze okunafuya UPC bo basobole okwesobolayo bawambe gavumenti. Bagenerals abaali mu ggye lya UPC eya Uganda ne basituka ne wabuwamba gavumenti, naye tebawangaala mu buyinza, kubanga abaali bategeera struggle yennyini nga bamanyi ebiruubirirwa bwe bali, era we bagwera, we byagwera tebaamala na mwaka gumu mu gavumenti. Abantu abaali balina ebendera entuufu ey'Abannayuganda bo bennyini ne bajja ne bakwata obuyinza, nakati we bali. N'olwekyo luno olutabaalo bwe lubanga lwa Mao, nga Mao yalukulembedde nga n'ensonga azitegeera, engeri gy'anaataasaamu palamenti, gwe ne woonoovaawa ne woonoobeera pulojekiti tojja kumalako, kubanga ekintu tokitegeera bulungi. Njagala kakasa nti nkyalina okukkiriza nja kufuuka sipiika wa palamenti eri 12, kubanga bannayuganda abangi banzikiririzaamu. Eno palamenti y'abantu,